Shabbos. Thank you for your note. I'm glad it went well. Yeah, well, really well. Good. Good. And you're leaving tomorrow? Mm-hmm. When I'll do be you here leave? tomorrow. I mean, you're leaving Sunday? Sunday. Or driving? Or? I'm just going for a short time. Okay. Fine. Tamar actually interviewed for a job in Nashville, and she thought about taking it, but she decided to stay in D.C. Yeah. It was apparently a very cool job, but never here. So we have several prospective members here and some new ones. It's Eric and Julia and their daughter Lucy. They're brand new members. They have made REI lately. So then the people are fairly close to each other. So I moved actually much from the West Coast. They actually wrote just showed the market except I was there in the last. So it was kind of fun. Just gonna chat with them. Good Shabbos, everybody. Welcome. I'm glad that you're here and that you're able to join us this evening. Shabbat Shalom. We're going to start our service in a moment. We're going to be using this red book Siddur Lev Shalem, and our service is going to begin on page 10 with Yedid Nefesh. Yedid nefesh av harachaman meshoch avtach el retzonach yarutz avtach kemo ayal yishtachaveh mol adarach Kierov lo yedidutach minofet suf vechol tam Adonai ziv haolam nafshi cholat havatach Hanaela refanala beharola noam zivach hastit chazek vetitrape vehayetalach shivchat olam Vatikemu rachamecha vechusna al benovach ki zakama nichsof
תפארת עוזך, ענה אלי מחמל ליבי, הושענה ואל תתעלם, הגלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך, תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמחה בך, מהר אהוב כי במועד, וכונני כי מעולם. Yada-da-da-da-da, yada-da-da-da-da, yada-da-da-da-da-da, yada-da-da-da, yada-da-da-da-da, yada-da-da-da-da, yada-da-da-da-da-da, yada-da-da-da, yada-da-da-da-da, yada-da-da-da-da, yada-da-da-da-da-da, yada-da-da-da, yada-da-da-da-da, yada-da-da-da-da. Ya da 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 da, ya ya da ya, ya da 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 da, ya ya, ya da 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 da, ya ya, ya da 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 da, ya da 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 da, ya da 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 da, ya da 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 da, ya da 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 da, ya da 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 da. We're going to continue on page 11 with Lechuna Ranana. Lechuna Ranana l'Adonai, nariya l'tzoy yishenu, nekadma fanav betoda, bizmirot nariya lo. Ki el gadol Adonai, hu melech gadol, hakol Elohim, asher b'yado mikere aretz, v'tofot harim lo. Arba'im shana akot bedor, va'omaram to'el levavem, ve'em lo yadu derachai, asher nishpati ve'api, im yiva'on el menokati. Page 13. Shiro l'Adonai, shir chadash, shiro l'Adonai, kol haaretz, shiro l'Adonai, baruch shemo, basro miyom leyom yeshuato, sapro v'goyim kevodo, b'kol ha'amim nifleotav. Ki gadol Adonai, homulal meod, norahu, hakol Elohim, hayrai, ki kol Elohe, ha'amim elilim, v'Adonai shamayim asa. Hod ve'hadar lefanav, hos ve'tiferet b'mikdasho. Havol Adonai mishpekot amim, havol Adonai kavod va'od. Havol Adonai kevod shemo. Se'o mincha uvol achat
בחצרותיו, העירה ישתחוו לאדוני, בהדרת קודש חילו מפניו, כל הארץ אמרו בגויים, אדוני מלך, אף תיכון תבל בתימות. ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, היי, אז ירננו כל הצייה לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו, ינדי די די די, ינדי די די די, יאי די די די, יאי די די, יאי די די די, The top of page 15. אדוני מלך נגל הארץ, ישמחו עם רבים, ענן ורפא סביביו, צדק ומשפט מכון כיסוי. In a moment, Cantor will continue 4 lines from the bottom of the page. עוז הרוח לצדיק, ואיש ולב שמחה. עוז הרוח לצדיק, ואיש ולב שמחה. עוז הרוח לצדיק, ואיש ולב שמחה. ואיש ולב שמחה. עוז הרוח לצדיק, ואיש ולב שמחה. ואיש ולב שמחה. עוז הרוח לצדיק, ואיש ולב שמחה. עוז הרוח לצדיק, ואיש ולב שמחה. עוז הרוח לצדיק, ואיש ולב שמחה. שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. We're on the top of page 17. מזמור שירו לאדוני, שיר חדש, כי נפלאות עשה. הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. We're going to continue 3 lines from the bottom of the page. We are actually, 6 lines from the bottom of page 18. 6 lines from the bottom of 18. Yiram hayam umelo tevel veyoshveva ne'aot imcha uchaf yachad harim yeranenu לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים, ידי די 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 ידי די 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 ידי די די Yai da 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 da, yai da 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 da, yai yai da, yai da da. We're on the top of page 19. Adonai melachit gatzoamim yoshev kerovim tadmut haaretz. Adonai b'tzion gadol v'ramu al kol ha'amim.
3 lines from the bottom, page 20. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. If you're able, please rise as we continue on page 21. אבו לאדוני בן אלים, אבו לאדוני כבופס, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני פטרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבורים, אדוני המים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני רזי הלבנון וירקידם כמו עגל. לבנון וסיריון כמו בן רמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות ויחשוף יערות, ובכלו כולו אומר כבוד. אדוני למה בו ישב וישב, אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך דמו ושלום. Please be seated as we've made our way through the 6 Psalms leading up to Lecha Dodi. I hope you've had a moment to let go of whatever it was from the week that was nagging you. Whether it was a phone call or an email, or I can't be the only one that had a few irritating moments in the week that passed. The thing about the Psalms is they give us a chance to try and let them go so that you can make your way into Shabbat just maybe breathing a little deeper or feeling a little less weighed down. We continue with the Lecha Dodi, which is on page 23. Lecha Dodi likakala, v'nei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likakala, v'nei Shabbat nekabela. Shamo v'raschod zibor echad, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה. lecha dodi likakala, pnei Shabbat nekabela. lecha dodi likakala, pnei Shabbat nekabela. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה ומחשבה תחילה. lecha dodi likakala, pnei Shabbat nekabela. lecha dodi likakala,
פני שבת נקבלה, מקדש מלך עיר מלוכה. קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה. והוא יחמור עלייך חמלה, לך דודי לקראת קלה. פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה. פני שבת נקבלה, התנערי מעפר קומי, לישי בידי תפארתך עמי, על יד בני שי בית הלחמי. קרבה אל נפשי גאלה, לך דודי לקראת קלה. פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה. פני שבת נקבלה, התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה. פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי, ומטעמי בך יכסו עניי עמי. ונבנתה עירתי לה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. היו למשיסה שועשייך ורחקו כל מפעלייך, יסיס עלייך אלוהייך. כי משוש חתן, חתנה כלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי את אדוני, תריצי על ידיש. פן פרצי ונשמחה ונגילה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. Please be seated as we turn to page 27 for the Psalm for Shabbat. מזמור מזמור שיר, שיר ליום השבת. 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 מזמור שיר, שיר ליום השבת. מזמור שיר, שיר ליום השבת. מזמור מזמור שיר, שיר ליום השבת.
מזמור שיר, שיר ליום השבת. We're on the page 28 of the triangle. צדיק אתה אמר יפרח כארז בלבנון יסגע שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בסבע דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישע אדוני צורי ולא עוולת בו. Page 29. אדוני מלאכי ולבש, לבש אדוני עושי תעשה, הבטיקון תבל בתימון. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש. אדוני לאורך ימים. If you're observing a yahrzeit or in the period of mourning, I'm going to invite you to please rise as we continue with the Kadisha Tom, the Mourner's Kaddish, which is found on page 30. Yikadal v'yikadash shemei rabbah, v'yamad yivrach yirteh v'yamlich malchuteh, b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'yimru. Amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olamo me'olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudasha brichu. Le'lami kol berchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata da'amiran b'yalma v'yimru. Amen. Yehei shlomo rabba min shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom. Aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. Please be seated. So in this week's Parsha, Parshat Vayeshev, there's one of my most favorite moments. Joseph is lost. He's wandering in search of his brothers. I'll remind you that his father, Jacob, said to Joseph, go find your brothers. And he goes off, and he gets lost. And the most extraordinary moment happens in this Torah portion because Joseph meets an anonymous man. The person never gets a name, no backstory. We know nothing about him from before, and we know nothing about him from afterwards. But the man says, what are you looking for? He could see that he's lost. And Joseph, who didn't have his GPS with him that day, said, I'm searching for my brothers. And the man points him in the right direction, and the story moves forward. Often when we're reading the Torah, as Reverend Aminia comes to this point, I think, skip those verses. If Joseph didn't meet the man that sent him in the direction to find his brothers, he wouldn't have been sold into slavery, and then we wouldn't have to come out of slavery, and we could just avoid that bad moment in our people's history. Reverend Aminia never listens to me, and he always insists on reading that Torah portion, that part of the Torah reading. And so every year, Joseph is told by someone he never knows
where his brothers are. He finds them, and I'm going to remind you that the brothers are so angry with him for him being such a favorite child and a kind of haughting it over his brothers, that they think about killing him, but instead they throw him in a pit. And that's the story. So I just want to say, I think what's particularly powerful about this is that the nameless stranger changes the whole story, the whole trajectory of the story. He appears for a moment and he disappears forever. And it's a hinge. Commentators often talk about the hinges in our lives. So I was thinking as I read this, if there were ever a moment where something dramatically changed for us because of a chance encounter. I have to say, had I not gone to the bathroom at about 2 o'clock in March of 1992, instead of going on to pursue a doctorate in education at Michigan State, which is what I did do, I would have accepted a position as assistant rabbi to Rabbi Harold Schulweis in Los Angeles. I was poised to accept the position, like literally within the next week. Had begun negotiations. I went to the bathroom at the Jewish Theological Seminary. That's probably more than you want to know. I'm walking out and I'm washing my hands. And the woman sitting next to me, or standing next to me, is Professor Sharon Feynman Nemser, who was a professor of education at the time at Michigan State. She's since moved to Brandeis. And Sharon looked at me and she said, You're Amy. I said, I am. She said, I've heard that you love education and that you got a master's degree in Jewish education. I said, I did. I studied at the UJ, and I told her. And she said, we just got the funding for a fellowship at Michigan State. And I heard that you're from Chicago. And wouldn't you like to be closer to your parents? And I thought, how do you know that I'm going to California? She said, I've heard. Now, this isn't exactly as the man that didn't know Joseph, but literally standing there washing our hands. We stopped washing our hands by this point. I agreed to have a conversation with Sharon to learn more about the doctoral program because Los Angeles did seem a little far. And the next thing I knew, I was calling Rabbi Schulweis and saying, I really was tempted and I really thought about it, but I think this is what I need to do. And off I went to get a doctorate in education, which took me away from a pulpit for the next 16 years. Because after doing the education, I worked in education for many, many years. I share this story with you to say, had I not had that chance encounter with Sharon Feynman Nemser, I think I might be living in California right now. I imagine the trajectory of my life would have gone very differently than the trajectory that it took. Now, I share this because I think wherever we are, wherever we stand, there are moments like these. Sometimes we're Joseph, like at a crossroads, maybe feeling lost, maybe searching. I didn't even know how much I was searching, but obviously I was. But sometimes we're the nameless stranger, or we're Sharon, where we know something or we guide someone in a way that encourages them to shift, or it gives them direction. We don't always know the impact of our words. We don't know the impact of our gestures or our presence. We don't always know that we could be pointers or that we're pointers, and we don't always know when we're looking to be pointed. But we have those moments. So for this Friday night, I offer a simple blessing. If we feel lost, or maybe I should say when we feel lost, may there be a nameless person in your life, or maybe a Sharon Feynman Nemser in your life, who will help you find your way. And may we notice the signs and stop and have the conversation and look up from our phones to allow for such an encounter. And may we also be the stranger who brings light and direction to others when they feel adrift. Shabbat Shalom.
So Cantor has prepared a song for us. I'm going to let her introduce it, but since the theme of tonight was Jewish life in Greece, Cantor wisely thought she would add a little something. So when I found out tonight was focused on Greece, I sent a message out to colleagues saying, do you know any Greek Jewish songs? And I got some responses. This song, somebody said they saw a documentary many, many years ago about Greek Jews remembering their experiences in the Holocaust, and this song really stayed with her. Like, she doesn't even remember the name of the documentary or how long ago she saw it, but this song really stayed with her. The English is, one more border, one more eternity. Wait for me, Thessaloniki. The road to Greece is long. Wait for me, Thessaloniki. The wandering heart, the frozen blood in the snow of Germany. They are all lost to me there, Lager in Poland, pale faces, remnants of life, death march refugees, patchwork wearers, here they come to cry in your streets. Freedom is coming, a new spring. I am close to you, like a faded shadow in a weak body. I will come to your door. And this is, you can find it if you'd like on YouTube. Yehuda Polik wrote this, sang this song. He actually researched it and found this song among Greeks who had survived the Holocaust. עוד גבול אחד, עוד נצח זמן, הקילי סלוניקי, רבה הדרך ליוון, הקילי סולניקי. שוטט הלב, קפוא הדם, בשלג שר גרמניה, כולם עבדו לי שם, ולאגר בפולניה. חברי פנים, שרידי חיים, פליטי מסע המוות, פרי טלאים, הנה באים, לבכות ברחובותייך. החופש בא, אביב חדש, קרוב אני אלייך. כצל דהוי בגוף חלש, אבוא בשערייך. עוד גבול אחד, עוד נצח זמן, הקילי סלוניקי. רבה הדרך ליוון, הקילי סלוניקי. If you're able, I invite you to please rise as we continue with the Baruch Hu on page 39a. Baruch Hu et Adonai המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ורקיע כרצונו בורא יום ולילה כולל אור ופונה חושך וחושך מפני אור ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. We're
Page 40. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, יומם ולילה. ואהבתך תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לפניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We take the next few moments as we continue with the second and third paragraphs of the Shema on page 42. אדוני אלוהיכם אמת. Cantor continues at the top of page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ירמיהו ובני ישראל לחנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, ינדי די 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 ידי די 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 ינדי די 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 ידי די 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 ידי די 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 ידי די 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 ידי די 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 ידי די 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 מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה, ינדי די 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 ידי די 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 ינדי די 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 ידי די 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 ידי די 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 ידי די 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 ידי די 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 ידי די 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 מלכותך רובנך פוקיים לפני משה, זה ליאנו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, עמדנו לך בעוזרם שינה. ושמות צאתנו ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך,
ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. If you're able, please rise. We're on page 46. We'll do the Vishamru followed by the Chatzi Kaddish. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמך רבה, ויעלמה תברך גדולתה, וימליך מלכותה, וחייכנו ויומך ובחייתך בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולמי עולם. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמרו קודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו Amen. The evening Amidah is recited silently. The traditional text is found between pages 47 and 52. And if the traditional text is not comfortable or familiar to you, please just take this time for your own individual reflections. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Kaddish Shalom is on page 56. Page 56. We're on page, 54. Kaddish Shalom, page 54. Sorry, I just went right on to Elena. יתקרא ויתקדש שמך רבה, ויעלמה תברך קירותי וימליך מלכותה, וחיוכנו ומלכנו וחיי כל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב יאמרו אמן, יהי שמי רבה מפוארך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותו ונבואתו לכל ישראל קודם עוון ושמיה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו amen. We're going to hold off on Kiddush until we're in the social hall around the Shabbat dinner table, so we're going to continue on page 56 with Aleinu. If you're able, please rise. I was just going ahead of myself. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים הקדוש ברוך הוא שבונות שמיים ויוסר הארץ ומשה וקרוב השמיים ממעל ושכינתו זו בגובה מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום ושבות אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל והארץ מתחת אין עוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ויום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Please be seated. So first I wanted to say, many of you saw the email that Carol Haas died
The family has chosen the funeral will not be a graveside funeral. We'll start at 11 o'clock at the Asher Zimmerman Funeral Home, and afterwards we'll do the burial at the cemetery, and then afterwards the family will be hosting a meal of consolation at Glen Meadow. So I just want to alert you that, again, the service itself, we sent an email, but in case you missed it, it's at 11 o'clock at the funeral home, followed by the burial, and then people are invited back to Glen Meadow. We are in the period of Shloshim, and we lovingly remember Barbara Ginsburg, the mother of Harlene Ginsburg, and Jeffrey Allen Steinberg, the brother of Jane Albert. On this Shabbat, we observe the yortzites of Selma B. Allen, the mother of Carol Gloff, Bernard Broder, the father of Martin Broder, Samuel Bush, Sandra Fagan, the sister of Patty Basil, Thelma Gold, the mother of Mark Gold, Leonard Jessup, the father of Karen Weiner, Abraham Krinsman, and Clara Sauter, the mother of Edith Heron. Zichronam livracha, may their memory be for a blessing. If you are observing a yortzeit or in the period of mourning, we're on page 58, and I invite you to please rise as we continue with the Kaddish Yatom, the Mourner's Kaddish. Yikadal v'yikadash shemei rabbah, bi'alma divra chibutei v'yamlich malchutei. V'chayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'yimru amen. Yehi shmei rabba mivorach leolamo me'omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitale v'yitalal shemei rekudasha brechu. Le'lami kol berchata v'shirata. Tushbachata v'nechamata da'ami ran be'alma v'yimru amen. Yehi shlomo rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. In a moment, we'll conclude with Yigdal on page 62, but I just wanted to remind you, from here we'll go into the social hall. I know there are different parts. Some parts of the social hall are called the social hall. Parts of them are called the banquet hall. I actually don't know the difference. But you'll see that there's a room set up with tables, and you'll see that that's where we should go. And it looks nice, and there are Hanukkah decorations. And if no one else is there, you're in the wrong place. That's the other thing. So we'll go there, and after dinner, I know, and I thank you, Phyllis has prepared a presentation for us about the Jewish life in Greece. And I want to thank, even though she's not here for me to thank, I want to thank Karen Resnick for worrying and making sure that the food will be good, that the room will look pretty, and that all of us will have name tags and will be, she's the hostess with the mostest, and I'm ever so grateful to her. Tomorrow morning services are at 10 a.m., and tomorrow afternoon on Zoom we have a 5 o'clock minyan. By then Shabbat's over already, so we'll actually be doing Havdalah. And then during the coming up week, it's a busy time out there for our neighbors. And I say that because if you want to join us for Minyan, either in the morning or the evening, we'll be delighted and appreciate your joining us. If you have the emails, you'll see the links on Zoom. I think for now that's all I'm going to say. We'll conclude with you. Oh, I know, one last thing. I have a class on Hanukkah there was a link to it. If anyone is interested in joining us on Monday night, it's a 1-hour class on the big ideas of Hanukkah. I would love to send you the link and for you to join us. Yigdal is on page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא וינט אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו טובות הגוף ואין עוד גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, ינוד עולם וכה נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את תמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל,
על יד נביאו נאמן ביתו לא יכל לפעל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו סופר ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו גומר לאיש חסד כמפעלו נותן להשערה כרישתו ישלח לקץ ימין משיקנו לפדות מחכה קץ ישועתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך דעת שם תהילתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך דעת שם תהילתו